Hello, my dear nursery kids. Good morning. How are you all? I hope all of you are fit and fine by the grace of Almighty. Boys, I am also fine, and today I am back to you with your favorite subject, mathematics again. So, get ready for the class and take out your pencil, eraser and also your sharpener because you have to read and you have to write with me. Okay? So, get ready for the class, and before starting the class, I want to know, have you brought the book from the school? Your miss have arranged all the books. Okay, so go to the school and try to bring your books, copy and also your another things. Okay, so boys, go to the school and bring the books. Okay, and now we are going to start our class, so get ready for the class. And today we are going to start our class with counting. Can you count these stars, boys? Here are lots of stars. Can you see? Okay, now Miss is going to count from the corner of the picture. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So how many stars are here? 18 stars. So in the box you have to write 18. Can you write it? Yes, I know you can write it. Okay, then we are going for next picture. Okay, here are again lots of stars. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So how many stars are here, boys? 16 stars. So in the box you have to write 16. Then again I am going to count lots of stars. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So how many stars are here, boys? 19 stars. Again I am going to count some stars. Okay, you can see here are more than stars. Okay, so let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So in this picture there are more stars than the other pictures, isn't it, boys? Okay, now Miss is going for another picture. Okay, here are some stars and these all stars are for you because you always do your HW and Miss is very happy. That's why Miss is going to give all of the stars to you. Okay, are you happy? Yes, I know you are happy. Now Miss is going to count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So how many stars? 17 stars. You are going to write it in the box. So my smartest boys can write it well. I know. তোমরা সবাই যে লিখতে পারো সুন্দর করে সেটা তো মিস জানে, আর হচ্ছে স্টারসগুলো যখন হচ্ছে মা কিংবা বাবা এঁকে দিবে তারপর তুমি কালার করে নিবে। ওকে, ইউ হ্যাভ টু কালার দিস স্টারস। ওকে, সো বয়েজ গেট রেডি অ্যান্ড লেটস গো ফর অ্যানাদার টপিক। আচ্ছা, দেখো তো মিস এখানে কি লিখেছি। মিস লিখেছি এখানে বানান লিখো। এগুলো তো আমরা আগেও পড়েছি, কিন্তু এখন আরেকবার পড়ব, কারণ আমরা যদি কয়েকদিন পর পর এগুলো না পড়ি তাহলে তো আমরা এগুলো সব ভুলে যাব, তাই না? সেজন্য এখন মিসের সাথে পড়তে হবে। চলো শুরু করি। এ গ আকার গা, বয় শূন্য র আকার রো 11, ব আকার বা, বয় শূন্য র আকার রো 12, তয়কার তে, বয় শূন্য র আকার রো 13, চৌকার চৌ, দ 14, প দন্ত নয়কার নে, বয় শূন্য রওকার রো 15, মূর্ধন্য স ওকার শো, ল ওকার লো 16,
দন্তা স তয়কাতে বয়শূন্য রওকার রো 17 সরেয়া ঠ আকার ঠা বয়শূন্য রওকার রো 18 রস্যু দন্তা নয় ঋষিকার নি তালবস্য 19 বয় ঋষিকার বি তালবস্য 20। ঠিক আছে, তাহলে 11 থেকে 20 পর্যন্ত বাসায় ভালো করে পড়তে হবে, পড়ে তারপর তোমার HW খাতায় লিখতে হবে, CW খাতায়ও লিখতে পারো চাইলে। ঠিক আছে, ওকে বয়েজ, লেটস গো ফর অ্যানাদার টপিক। Okay, Miss has written here, write the spellings. So you have to write the spellings of 11 to 20. Okay, so boys, let's go for the spellings. Okay, so ELEVEN 11. Okay, TWELVE 12. THIR third. TEEN 13. FOUR 4. TEEN 14. FIF 5. TEEN 15. SIX 6. TEEN 16. SEVEN 7. TEEN 17. EIGHTEEN 18. NINE 9. TEEN 19. TWENTY 20. So boys, can you write these spellings? Yes, I know you can write it because already all of you have learned it. Okay, so write it in your CW copy. Okay boys, and now Miss is going for another topic. Can you guess, boys, what is this? Yes, this is a picture of lots of strawberries. Do you know the color of strawberry? Yes, this is green and this is red. So strawberries are red color, isn't it? So boys, today we are going to do some additions. Can you remember, boys, the additions, how to do it? Okay, first of all you have to count the first picture, then in the box you have to write by counting the picture. Okay, then in the second will have to count the second picture, then in the box you will count the number after counting these pictures, then after equal you have to count all the strawberries together and then you have to write the total number. তার মানে হচ্ছে প্রথম পিকচারটা কাউন্ট করতে হবে, তারপরে পিকচারটা কাউন্ট করতে হবে। প্রথম পিকচারটা কাউন্ট করে সেখানে আমরা যে নাম্বারটা হয় সেটা লিখব, তারপরেগুলো কাউন্ট করে সেই নাম্বারটা লিখব, তারপরে প্রথম থেকে শুরু করে 1 2 3 সব মিলে আমার কয়টা স্ট্রবেরি হলো? 3টা। সো ইন দ্য বক্স ইউ হ্যাভ টু রাইট 3. ওকে, so you have to do this rest of the additions by yourself. Okay, first of all you have to count these strawberries like 1 2 3. So in the box you have to write 3, then the addition sign, your mom will give this sign. Okay, then you will count this picture. So how many strawberries are here? 1 strawberry. So write 1 in the box. Then how many strawberries are in total? So count from the beginning, 1 2 3 4. How many strawberries? 4 strawberries. Okay, so write 4 in this box. So here your mom will draw a box, then there will be another box, and there is the final box. Okay, then we are going for the next picture. So here is only 1 strawberry. So in the box you will write 1, then count these strawberries, 1 2. How many strawberries here? 2. So write 2 in the box. So how many strawberries are in total? Count from the beginning, 1 2 3. So in this box you have to write 3. Okay, then again 1 2. So write 2 in the box. Then how many strawberries are here? Only 1. So write 1 here. Now we are going to count from the beginning, 1 2 3. So in this final box we are going to write 3. Then again 1 2 3. So write 3 in the box, then 1 2, then write 2 in the box. Now count from the beginning of the picture, that is 1 2 3 4 5. So how many strawberries are here?
5 strawberries. So boys, you have to do it by yourself with the help of your mom or dad. Okay, মা অথবা বাবা তোমাকে এগুলো করতে সাহায্য করবে। আর তুমি যখন এগুলো আঁকবে, এই পিকচারগুলো যখন মা এঁকে দিবে, বা মা যদি না পারে তাহলে যে পারে সে এঁকে দিবে, তারপর তুমি কালার করে ফেলবে। ওকে, সো মাই অল বয়েজ আর ভেরি গুড বয়েজ and they listen to me and they do the HW. That's why I am going to give lots of stars to you. Okay, so boys, stay safe and healthy and take care. Okay, goodbye, see you in my next class. Thank you very much.